people usually call me Lala. Fun fact about me, I'm from Magelang. Itu. Yes, and the last is Maisa Aulia Hapsari. Anyone? Yes, Okay. I'm here. Okay, my name is Maisha Aulia Hapsari, and fun fact about me, I like present moment. Okay, thank you. There Present. in the class all of semuanya di kelas ya, masuk ya. Oke. Now I wanna belajar listen about descriptive text about introduction myself. Okay. What do you see in the picture? Dito. Padi. Person. Dito. Okay. This how yang mereka lakukan? Introduce oneself. Okay, nice. Nice. Okay. Then we'll introducing themselves. Her name is Adi. This is Adi. This is Dito. Okay, right. This is me. The next is okay. Now we gonna study about learning objective is identify information from self-introduction videos, understand the content of descriptive text, recognize the structure of descriptive text, compiling a simple self-description, making and presenting self-introduction poster. Jadi ini tujuan kita belajar hari ini ya teman-teman, yaitu mengidentifikasi dari video itu, video perkenalan itu ada apa aja, understand the content of descriptive text, jadi isi dari descriptive text itu ada apa aja, lalu ada recognize the structure of descriptive text, jadi harus mampu menyusun descriptive text, compiling a simple self-description, membuat, making and presenting self-introduction poster. Jadi yang terakhir itu kalian harus membuat sebuah poster tentang perkenalan diri. The next is watch the video and answer this question. Then what is her name? Where is she from? How old is she? What is her favorite subject? And what is her favorite hobbies? Here this video. Let me introduce myself.
you. Apa yang sering kalian sebutkan saat perkenalan? Hobbies, and okay, nice. Selanjutnya, how can you describe yourself in English so others can understand you clearly and confidently? Jadi, kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri agar orang-orang itu paham tentang yang kita maksud. Kita akan belajar tentang descriptive text. Do you know about descriptive text? Yeah. Descriptive text is Text used to describe an object or a person in detail so that readers or listeners can clearly understand and imagine the described object. Jadi, biasanya kalau perkenalan diri itu menggunakan descriptive text. Kenapa pakai descriptive text? Agar pembaca atau yang mendengarkan itu tahu yang kita maksud, yang kita kenalkan, seperti itu. The next is text structure or Descriptive descriptive text. The first is identification. What is identification? The part. Identification is the part that contains self-introduction such as name, age, and place of residence. Jadi identification itu biasanya itu yang umum-umum dulu. Biasanya yang ada di baris pertama itu kayak nama, name, age, and place of residence. Jadi biasanya itu nama, umur, dan alamat. Itu biasanya itu umumnya dulu. Selanjutnya ada description. Description is a section that contains a more detailed description of oneself, such as hobbies, characteristics, and daily activities. Habis. Jadi yang kedua itu ada description. Description itu kayak memperkenalkan lebih lanjut tentang kita. Kan tadi kan ini aja. Oh berarti namanya ini, umurnya segini. Nah di description ini kita bisa tahu lebih tentang orang tersebut. Kayak contohnya hobinya apa, lalu karakteristiknya seperti apa, terus kegiatan sehariannya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya is element of language. The element of language about descriptive text there 1, 2, 3, 4, 5. Using simple present tense. What is simple present tense? Do you know? Tenses. Okay. How the formula? Subject plus verb plus object. Biasanya di descriptive text itu ada simple present tense ini. The second is using pronouns. Pronouns itu apa? Kata ganti. Pronouns itu kata ganti ya, teman-teman anak-anak. For example is I, my, me. Okay, then next is using adjective. Adjective is kata sifat. Contohnya kata sifat ada apa aja? Okay, right. The next is using noun phrase. For example, a junior high school student, my favorite hobby. Jadi ini tuh kayak noun phrase. Noun phrase itu gabungan dari kata benda. Contohnya ini ada junior high school student, my favorite hobby. The last is using vocabulary related to self-identity. For example, name, age, hobby, favorite school. Jadi biasanya itu vocabulary-nya itu sesuai dengan ini perkenalan temanya. Seperti itu. Example is my name is Salsa. I'm 13 years old. I live in Salatiga. I'm a friendly and active student. My hobby is singing because it is fun. Jadi dari contoh ini yang termasuk identification yang mana? My name is Salsa. I'm 13 years old. I live in Salatiga. Right. And description? I am a friendly and active student. My
poster tentang perkenalan diri kalian, perkenalan diri masing-masing. Seperti itu. Oke, you will work individual. Jadi kalian itu bekerjanya sendiri-sendiri ya. Tentang masa perkenalan pakai identiti orang lain kan enggak? Terus you will get a certificate poster get to know me. Jadi sekarang posternya itu namanya get to know me. Poster tuh. For example, my name is Anissa Rama. People usually call me Anissa. I'm 13 years old. Dari Australia. My hobby is singing. I'm a cute person. What me is my singing in the bedroom. Okay. This is for example. This you can buat contoh seperti itu. I wanna share the paper. You can draw and write in this. Baliknya ya. This is LKPD. This is your activity. Okay. Jadi ini nanti pembuatan poster Miss kasih waktu 3 menit. Kelamaan atau tidak? Tidak. Kelamaan, Miss. Oh kelamaan. Oke, berapa menit nih? Satu menit. Oke. Jadi setelah buat ini poster nanti kalian presentasi ke depan. Oke? Yes. Okay, I want to share this. Ini kurang. Sorry. Ini oke. Ya. Jadi kalian sekarang membuat poster perkenalan diri masing-masing, pakai identitas masing-masing. Nanti habis setelah itu maju ke depan untuk presentasikannya. Oke, kalian bisa menggambar atau hiasinya sesuai imajinasi kalian. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Ada yang susah nggak? Bisa tidak? Ini diwarnai nggak ini? Diwarnain boleh. Warnai. Ya. The time is 1 minute skin.
Okay. Have you done? Yes, Yes. All of you done? Yeah. Okay. If you all done, who want to presenting to in front of class? Okay, please. Zizi, okay, Zizi, please. Zizi, please. Show that to your friend. Please. Okay. Hello class. Hi. My name is Aziza Salsa. People usually call me Zizi. I'm 10 years old. I live in Magelang. My hobby is singing. I'm a cute person. A fun fact about me, I have a twin. Her name is Zizi. This is me and this is my twins. Who want to presenting in front of class again? Zulfi. Diman. Mas Dimas, how about you? Okay. Manusia berbeda. My name is Dimas Maulana. People usually call me Dimas. I am 40 years old. I live in Birenside, Salatiga, atau dipanggil pinggiran Salatiga. My hobby is sleeping. I'm a very good bad boy. Fun fact about me is I like farting so loud. How about your friend presentation? That is good. And interesting. The next is jadi untuk teman-teman ini udah pintar, udah bisa buat menyusun perkenalannya sendiri dalam bentuk descriptive text. Oke. The next is sekarang Miss minta kalian menulis apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, tadi udah belajar apa aja dari awal sampai akhir, ditulis dulu di buku catatan. Nanti kalau sudah Miss minta sebutin buat maju ke depan. Oke. Ya. Tadi udah belajar apa aja dari awal? Tentang ini sakit. Okay, don't hide the reflection. Reflection. Okay. Have you done the reflection? Who want read the reflection? Who want? If they know, I want. Just okay. Please, Sister Mama, have you done the reflection? Please. So today I learned about descriptive text, especially get to know me about me and the structure from descriptive text and language feature. The last is I practice learn and try to introduce myself. Okay. Nice, thank you. Sit down, okay. Sit down, okay. Okay. Jadi hari ini kita udah bisa belajar bersama-sama tentang descriptive text, perkenalan diri. Gitu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang
each other's TikTok. Jadi sekarang PR kalian kan tadi udah buat posternya nih. Sekarang kalian mempromosikan diri kalian di kalian membuat video self introduction lalu diunggah, diupload di TikTok kalian masing-masing. Oke? Have you get it? Yeah. Okay. Thank you for your attention. Let's we close our lesson today by reciting Alhamdulillah and pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.